ambaye akili yake imepotoka atakuja asema kwamba kama ni hivi let me try. Nijue kwanza how it taste. Mtu ana feel aje. Ajue kwamba hili jambo ni jambo ambalo ni act. It's let's say ni abomination. Ukiangalia the book of Leviticus chapter 18 verse 12, sindio? The act of LGBTQ is abomination. So social media actually the main topic that mimi naona inachangia sana ile jambo ili swala la LGBTQ. Social media. Let me ask, are you on TikTok? I am on TikTok. Are you? I am. Ni stuff gani huwa mna post TikTok? Like for me, serious kwa ground. Like you. Like for me, no, I'm doing mass media. Yes. And my main passion is a sports person. Now, for me, the main theme that I want to post on my TikTok account, it is to deal with something like sports. Okay. Of which I try to encourage the youth of Kenya. You know that sports ni kitu yenye inaweza kumotivate hata kama umekuwa depressed ama nini. Yes. The more unajigundua, the more you get yourself into sports. So for me, I do the things that are trending right now. Yeah, that's my work. Wow. TikTok yako nikiingia sasa hivi, what is trending? Me? Like, okay, I like writing and I like dancing. So that's what fills my TikTok. Whatever I write, my articles, and the new dances that are coming up. All right. But most especially is in to like instrumental, and there can be gospel and these other ones. Yeah. All right. So kwa sababu sisi wote tuko shule, ndio? We are all in college. Yeah. Na haya mambo mmepigana nayo even as you guys were growing up, all through your high school. Now we are in college. What do you think the colleges and the universities should do kuweza kudhibiti hili janga na kuweza kusaidia haswa wale ambao walipotoshwa wakiwa katika shule ya upili, wale ambao tayari walikuwa initiated wakiwa katika shule ya upili? Shule sasa kama hii ya college na university, what can we do? You know one thing, like this thing should be started mtu akiwa unajua kabla haijakoma. Ikikoma ni ngumu sana kuitokea. Like the curriculum, like for example now, if I had a system in the life skills like LGBTQ yanze kukataliwa when someone is growing. Kama vile ukimwi ilikataliwa ikaona ni kitu mbaya. LGBTQ let it ikataliwe kabisa, mtu akuwe akijua this is a bad thing, I'm doing it badly. How do we achieve this kwa watoto wadogo? How do we achieve it? Like let it be instituted in schools, like part of a subject. No says kuna life skills. Let that one be part of the topic in the life skills subject. Alafu mtoto aanze kufunzwa akiwa mdogo, grow up knowing that being a lesbian, being a gay, like doing queer and all these things, it's a bad behavior, it's a bad vice, and I shouldn't be doing it. Unaona vile mtu anakuanga akiogopa ukimwi all that much. Mtu aanze kuogopa akiwa mdogo, in that hata akikuwa mkubwa akutane nayo. Kuna kitu itamhinda hata kama itakuwa inampusha aje kuifanya. There's something atakuwa no in mind, this thing is bad. I'm taught it's a bad thing. And I think in colleges and high schools, you know, now that he may grow, it's there. These institutions, perhaps lazima tunajua kila institution iko nayo because imekuwa rampant nowadays. These institutions should call upon these motivational speakers. They should institute seminars to discuss the bad and like this thing in deep way, so that you mtu aone enyewe I'm doing a bad thing. Alafu whenever you are found doing it, for example in schools, you should just be expelled. Like no compromise. It's a bad thing, by the way. Hakuna haja tuendelee kukubembeleza. You know, if you can't change, just leave. Go to another different institution. If you don't change, leave. Alafu utafika mahali you realize the only way out is for you to change. I have to quit, you know. Amen. I like that. How do you think tunaweza dhibiti hili janga? Kwa sababu sasa ni janga, by the way. Naam. Kwa youth ama tuseme kwa colleges na universities, this thing it is simple. Now speaking of how could they be kitu kwa colleges na universities, utapata majority yetu wenye wako universities na college ndio ambao na encourage watu wengine huko nje kushiriki hizi masuala mabaya. Kwa hivyo one main thing ni kwamba the school wanasemanga kwamba ukitaka kwenda kufika kwa mwenzako hakikisha kwamba kwako kwa pamefyekwa. Naam, kwa hivyo nafaa uanze na kwako kwanza. Ukishaanza na kwako, je,
unajiuliza wamenisikiza nikiwakataza kwamba jambo hili ni baya ama wamekataa. Okay. Jambo la pili ni kwamba una try unaenda mtu kama principal tuseme, aenda achukue ma principal wenzake wakuja up na idea that let us have a rally. Kuna hao ambao wanapenda kuongelesha wanafunzi waeleza kwamba this act it is evil. Yes. Now carrying rallies itakuja itafika mahali upate kwamba ina kill this thing. Yes. How ita kill by the time that these teachers ama these lecturers wakuja wakae mahali waita wanafunzi from various colleges and universities. Yes. It is like a rally now. Waongeleshe, waeleze, waambie umuhimu wa Mungu hakuwa mjinga akaumba Adam na Eve. Kweli. Si ni ukweli? Mungu alikuwa na kusudi la kumuumba Adam, pia kwa mfano Adam akamuumbia nani? Eve. Kwa hivyo itakuwa ni swala ambalo ni ujinga sana, upotovu wa akili kupata mwanaume analala na mwanaume mwenzake, jambo ambalo ukiangalia kwa umakini ukifuatilia Biblia itakwambia kwamba it is unrighteous thing. The 1 Corinthians, ndio? It is unrighteous thing that hautaenda ufalme wa mbinguni. Na unajua sasa kwa life ya sasa many people start to believe that there is God. Now without God actually life kwa saa hii haziendelea. Na main thing that we are facing some challenges ambazo za maisha hizi kwa sababu tumemkufuru Mungu. Kwa hivyo the main theme ni kwamba there's universities and colleges wherever they are, they should head a rally to stop this act of LGBTQ. Amen, amen. Ni wapi tumepotoka kama wazazi? Nataka tuweze kuzungumzia hilo swala tunapotamatisha. Ni wapi tumepotoka kama wazazi? You know, in this generation, parents have this thing like, msichana yangu asilete kijana kwa nyumba. Anaweza leta msichana rafiki yake. Wewe unaleta kijana kwa nyumba saa hizi. You want to get pregnant. Unataka watu waseme nini? No, parents have this thing like they want to think what the community will say. Not what they think they're helping their children about it. You know, for example, right now, mimi niende na kijana kwa nyumba. I know my father will be very furious. Atakutoa mbio. Kabisa, but when I go with a fellow girl, atajua beshte yake, they are reading, she's safe. And so that's how the parents are failing. Don't let your girl in too much friendship with another girl. You don't really know what they are doing. Hata ukiona mtoto wako ana kijana, why don't you think? Unamwona tu kwa na msichana peke yake. Mani kijana kila time ako tu na kijana peke yake. With this upcoming vice, I think parents should contribute. You should just know mtoto wangu ako na nani. And then parents should have time for their children. Okay. Usiachilie mtoto sasa amekuwa mkubwa. Unaona, you know, inafika time this kid anaanza kutafuta advice kwa marafiki, because you parents sometimes you feel shy, you don't want to talk to your child. You don't want to talk, like, tell her strictly, you shouldn't do this. I know you are talking with your friends which are girls, you know. Try avoid some things. Kama ni kijana muongeleshe. You know, you should know how to protect yourself, you know. This campaign that has been coming up like early pregnancies and everything. Let it come up against LGBTQ too. Amen. Kitu imekataliwa sana like mashinani, mostly boys. Stop impregnating young girls and what have you. Hata ndio kitu inachangia sana paka vijana wanaenda ku get other fellow boys just because they don't want to be criticized by the public or maybe by the constitution and everything. And these people, when they are found, let the government see it as a criminal. Like they should find a punishment. Like I like how Uganda is doing this thing. Najua Uganda ukipatukana na msichana mnapelekwa kwa jela until when new people will give birth to a child ndo mtaachiliwa. Wow. No, like ni kama kuishi jela miaka yote because you'll never give birth. I really like this. I really like your sentiments about us kama wazazi. Kwamba turuhusu wasichana wetu walete vijana nyumbani. Lakini pia na sisi kama wazazi hapo pia tunaweza sema kwamba tunajaribu kuzuia immorality. So how do we deal with this? Kwa sababu again sioni kama itakuwa sawa ati mzazi ana relax tu sala alikuja na boyfriend kwa nyumba. Inakuwa changamoto. Willington, what do we do? Well, jambo la kwanza, ukilinganisha maisha ya sasa na ya kale, utapata maisha ya kale wazazi walikuwa wanakaa chini na watoto wao. Wanaongelesha, wanaambia umuhimu wa maisha na wanaambia yale ambayo yanafaa kufanywa kwa maisha. Na ukilinganisha kwa maisha ya sasa ama wazazi wa sasa, utapata kwamba wazazi kwa saa hii wamejiachilia tu. Wamejiachilia kwa njia gani? Utapata most families in Kenya
they have televisions. Yes. Si kweli? Na television kuna filamu kama vile cartoons, muziki, si kama kitambo ulikuwa unanunua CD ya Rose Muhando na watch. Hapana. Sai pia hata hizi social media za stations hizi zinaweka music za watu wenye wako majuu. Na those people wenye wako majuu wana encourage this act of LGBTQ. Yes. Na pia wazazi nafaa kwanza, jambo la kwanza ni kumnyima ule mtoto ile nafasi ya kufanya nini, ya kutazama TV. Jambo la kwanza kabisa. Kwa sababu gani? Kwa mfano ukiangalia artist mmoja mwenye anaimba kwenye television na ni mwanaume na nguo yenye amevaa ni longi, si ndivyo? Kwa hiyo longi kuna kitu kama skate imeenda around hivi. Exactly. Ukifuatilia kwa umakini sana, kwa ule utafiti wangu vile nilikuwa naangalia maswala, niligundua kwamba hawa watu actually wana encourage hili tendo la LGBTQ. Na ku encourage hivyo ni kumaanisha kwamba wanauza sera za ibilisi, si ndivyo? Wanauza sera za ibilisi. Kwa hivyo wazazi kule nyumbani, jambo la kwanza kumnyima mtoto nafasi kutazama runinga. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mtoto si kumuongelesha tu. Kwa hivyo itabidi saa wazazi wamerudi ile mtindo wa kitambo. Ukimwongelesha mtoto akataa kusikia, kichapo tu. Unanyorosha mtoto, unampiga. Huu mjadala ni mrefu sana na naona tukiuendeleza wiki ijayo kwa sababu mwelekezi wangu ananiambia kwanza nishakula dakika zake 2, so lazima tutamatisha, lakini I will not do that without a final remarks from either of you in at most 30 seconds. Final remarks zako. You know, I'll tell parents, nowadays there's this smart television. Unaweza mnyima but bado akajiba kuwatch kama huko. Parents should institute, there's a way that you can control your smart television in that your child ataweza kuaccess vitu zingine. Ukweli, so tufanye hiyo. You should do that. Kama uwezi, seek help from another parent mwenye anajua. Akuja kukontrolia hiyo TV in that penye mtoto wako at access, it's limited. I like that. Final remarks zako. Well, kwangu ni kwamba ili nenda kwa serikali ni kwamba let us use that mfumo wa Saudi Arabia ya kwamba wala ambao wanapatikana katika masuala haya, the only thing that they can do actually it is to kill them. Yeah. These are beautiful guests in the house. Wanafunzi wetu wa GWL Professional College. Next week tunaendeleza huu mjadala and this time tunaenda kupata maoni kutoka kwa wanafunzi wenzao na hata walimu pamoja na watu wa society tuweze kujua msimamo wao ni upi. So book an appointment with us next Thursday same time with the same people. Tutakuwa tumevalia vitofauti na maybe tutakuwa tunatumia studio tofauti, but then this thing has to be spoken about. Mwelekezi nataka tuweze kuvuka, tutambue wadhamini wetu na mjadala wetu utaendelea wiki ijayo. Usikose kujiunga pamoja nasi. Thank you so much guys for coming.